Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today we are learning a dua very important for us from Holy Quran, Surah Al-A'raf, ayat number 151. This dua was requested by Musa alayhi salam just for forgiveness and request of Allah's mercies. And if we are to request Allah with this dua for ourselves and for our brother, inshallah, Allah will forgive us and Allah's mercies will fall upon us and we will get this world and the world hereafter better, inshallah. So we read this dua. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين رب اغفر لي, O my Lord, O my Allah, forgive me, ولأخي, and forgive my brother, وأدخلنا, and enter us, في رحمتك, in your mercy, وأنت أرحم الراحمين, and you are the most merciful. رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. O my Lord, O my Allah, forgive me and my brother, and enter us in your mercy, and you are the most merciful. Inshallah, when we request Allah, we will get forgiveness and also mercies of Allah, and our this world and the world hereafter will be better. Inshallah. Ameen.